Musangano uyu wanga wakarongwa neZimbabwe Gender Commission pamwe nebazi rinoona nezvevanhukadzi. Addressing delegates who attended the rights groups meeting, the government lawmakers and a delegation of female lawyers from Malawi, Women's Affairs Minister Stembiso Nyoni said President Emmerson Mnangagwa is committed to increasing the number of women in various departments. Let's hear what she had to say. It is important that women come together and seek their rights together for inclusion and for the implementation of the Constitution. And I'm happy to say that His Excellency, the President of this country, Dr. Mnangagwa, is very supportive of women and is very supportive of what is happening today. As we can see, he has led by example. If you look at the ministers of state, he has put 50-50. And if you also look at the local authorities, they were at the bottom of the rank with the 13%, and he has allowed or instituted a quota. And he is encouraging women to unite and up their bar. So this is a very, very important meeting indeed. And I was looking at also the public sector, how we are doing. And I think we have a long way to go, but I think we have made also strides. Because out of the 58 public sector that I looked at, 10 are already over 50%. And then a lot of them also over 40%. And the percentage over 30% is higher than those that are below 30%. So this is an encouraging conference to say to women, we can make it. That there was Women's Affairs Minister Stembiso Nyoni in Harare. Vachitaurawo kumucheto womusangano uyu, nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Kudzai Kadzombe vati kune zvimhingaidzo zvizhinji zvinoita kuti vanhukadzi vasawana zvigaro zvepamusoro munyaya dzezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRutendo Mawere weStudio 7. Samadzimai inyaya yekuti homwe dzedu hadzina kusimba, tenge tisina mari, kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu, kutyisidzirwa mumapolitical parties, kuti varume ndo vanofanira kutora zvigaro zvepamusoro, isusu tichipiwa zvigaro zvepasi. Ndo zvimwe zvandinoona zvinoita kuti vakadzi vasakwanise kuda kutora mapositions ayo. Iwo semudzimai atovamo mune zvematongerwo enyika, kubato kwenyu zvii zvamuri kuita kuti muone kuti bato renyu ratevedzera zvinodiwa nebumbiro zve 50-50%? Takatanga nekudzidzisa madzimai edu kubvira gore rapera. Takavakombegedza tikati uyai mose vari kuda kupinda muzvigaro tichipinda mumaelections a2023. Tikatanga kuvadzidzisa kuzvibata, kukwanisa kutaura, kumira pane vanhu, kusiyana nezveuori, zvinhu zvakawanda zvatakatora tichida kuti vakadzi vave confident pavanomira pakati pevanhu. And izvozvo ndo zvimwe zvatanga takatarisa sebato. Saka bato renyu here rati rakomita to 50-50? Ndizvozvo takatotanga pamalevels ese sezvamunoziva. Pati yedu hatisati talauncha, hatisati ane mastructures, but chatinayo tine avo vange vari muzvare Kudzai Kadzombe vebato reCitizens Coalition for Change vachitaura naRutendo Mawere weStudio 7. Rutendo avhunzawo nhengo yeZANU-PF vaFortune Chasi zviri kuitwa nebato ravo mukucherechedza kodzero dzevanhukadzi. Let's hear what Mr. Chasi had to say. Matarisiro atinoita nyaya yekuti tinotanga kumashure tichitarisa munhu kuti amai ndo vanokudza vana, ndivo vari paidyo kuita nevana. Saka mwana paanenge achikura, amai vanodzidzisa vana, mukomana nemusikana, kuti vana vanyatsokura vachiziva kuti vana vasikana vanofanirwa kunge vakaedzana nevakomana. Iyi zvinotangira munhu. Kana mwana asina hwaro anongokura achibatwa vakadzi, munhu ari kumashure kwavo. Saka ndemwe nyaya iyi. Chikoro chakakosha, tinofanira kuti tigadzirise sezvinoitwa nehurumende kuti vanasikana varambe vachienda kumberi. Saka tichiti hatidi kuti vanasikana varoorwe vasati vabva zera.
ava vasikana ngavakwanise kuenda kuchikoro ndokuti vazopinda muzvigaro zvekuti vanokwanisa kuita mabasa anobatsirawo vanhukadzi zuva nezuva. Kwero bato reZANU-PF harisati razadzikisa chiga chebumbiro remutemo chekuti 50-50. Zviri kukurukurwa nezvazvo here mubato renyu mumaelections atakatarira? Bato redu rinokoshesa nyaya yemadzimai. Madzimai vane women's league yavo yakatikoshera kuti vasimo hatikwanise kutaura nenyaya yemusangano weZANU-PF. Saka zuva nezuva tiri kuramba tichikomekedza vari muzvizvi kuti madzimai awane pavanopinda, asi nyaya iyi haisi yekuti madzimai vanenge vachipiwa zvekuita nevarume. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back. We are now going to take a short break. Please stay with us. In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. We are now joined by our guests. I understand that we have lawmaker Paulina Mpariwa of the MDCT. Welcome to the program, Honorable. Thank you, Mabela. Thank you very much, and compliments of the year. Compliments of the season to you too. You were at the conference today, and also you've been in politics for a very long time. Please give us your take on this discussion so far. Thank you. Yes, it was an exciting day. All women from across the political divide were gathered in one room. And it was amazing because we were a team. In fact, we wouldn't identify who to align with any political party because party should be took it as women. And I think the take home is that we quickly need to take stock and also begin to implement the provisions of the Constitution in terms of the 50-50. But as for the MDC, because already in our Constitution, we do have provisions. But I think, what do I mean here? I mean, we need to quickly go and make the constitutional provisions work in terms of implementation. Selection processes in terms of candidate selection, they've got to be gender friendly. They have to favor women. Constituencies, we need to put aside or target constituencies that are winnable. Because many times you'd find women are put in constituencies where they cannot even cover half the constituents in terms of movement. So we need proper thought in terms of getting the women into parliament or into the local authorities. I'm glad that we also put on the table the extension of the PR. That is the 60 seats provided for by the Constitution, and also the 30% in the local authorities for women, and also the 10, 1 in one province for our youth, because we know in the youth they won't be all males, but also some ladies. So in a nutshell, I would want to believe that those provisions and those are, commitments that we have made to say we want 50-50, we need women to participate, we don't need, we need an enabling environment,
We don't need violence anyway. We don't need sexual harassment. We need women to be funded. We need to resource women so that they win also in election. Tomboenda mururimi rwamai kuti manga muri pamusangano wanga uri kuitwa nhasi wekuti mikana ienzaniswe pakati pevanhurume nemadzimai. Imizvi zvamungati matora kubva kumusangano uyu uyezve zvingabatsire madzimai akawanda vechidiki nyanya vari kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika? Ndinotenda nekundipa mukana wakadai. Ndikati nhasi ranga riri zuva rakanaka rekuti madzimai pataungana mumba imwe chete tichibva kumapolitical parties akasiyana-siyana awaikwanisa usina kana usingazive kana kuti usina kuudzwa kuti uyu ndewebato ripi. Vanhu vanga vakabatana, vanhu vanga vachitaura zvakafanana, vanhu vanga vachitaura zvine muono unoenda kumberi unoita kuti mudzimai nemudzimai akwanise kunge achimira asi achikwanisa kunge achikambena kana kutsvaga rutsigiro. Apa ndiri kureva kuti mumacommitments kana kuti mumaconstitution like constitution yedu ye2013 iri kutaura kuti taakuchiendesa kuti system MP aya anofanirwa kunge achiwanikwa ne30% yatakaita last year muna October ikwanise kunge ichizove zvechokwadi kuti vanhu vakwanise kunge vachiwana kumira. Asi zvakare tikatarisa tine maconstituency 210 aya tiri kuti isu tinodawo hafu yeiwayo madzimai vakwanise kumira, asi kwete kungomira nokuti akapiwa kuconstituency kwakare kure, akapiwa constituency yaasingakwanise kufamba kuti akwanise kupinda muna vanhu anowanikwa asina kupinda. Saka tikuti tinoda kuti madzimai vawanewo mukana wokumira maconstituency. FSC past reports aya yekuti unotanga watomwa neconstituency yekuti toda kuti vatimiririre usati watanga ukambeni, tikwanise kunge madzimai vachiwanawo chiga chekuti vakwanise kupinda paramendi. Tisati tabata 6 dziya nekuti mukatarisa Zimbabwe taapa 54% iko zvino madzimai. Saka kana tichiti vakawanda ndo venge vachipiwa chiga nevashoma azvibudirire, ndo zvimwe zvabuda panhaurwa yatataura kuti how can the majority be ruled by the minority. Saka vaisiri kuti tinongoda macommitment, tinoda mari dzinoita kuti madzimai vakwanise kutendererawo vachikwanisa kutsvaga rutsigiro. Zvinongoita vanhurume, zvinongoitawo avo vanayo, asi tiri kuti ngakupiwe chiga nokuti nokuti tikangodzimara tangotaura kuti uyu haana mari tatosarura. Uyezve kwataurwa nyaya yevanhu vakaremara kuti vanofanirwa kuwanikwa vachipindawo musarudzo vachikwanisa kuti vavhoterwe, vachikwanisa kuti vavhote. Kwataurwa zvakare nyaya yevechidiki, madzimai madiki kuti vanokwanisa kupindawo kuti musarudzo vachisarudza nekusarudzwawo kuti vakwanise kuita vamiririri. Ini ndaona iri nyaya yakanaka nekuti kwawanikwa vanhu vakabatana vachitaura zvinhu zvavo. Taona zvakare kuti hurumende yanga yakamirirwa. Taona amai Stembiso Nyoni, gurukota rezvemadzimai vanga varipo vachiti ivo hurumende yavaMnangagwa inotsigira nyaya yekuti madzimai awanewo mabasa epamusoro. Asi paitwa here matimeline tichiona kuti iro gore rino igore resarudzo kuti izvi zvichaitwa rini zvamuri kutaura zviri kudiwa nemadzimai? Ndingangoti zvizhinji zvakandwa kuti kumapolitical parties endai munoita sezvi zvatiri kutaura kuti muconstitution, zvatiri kutaura kuti maconstitution edu, nekuti gender commission yakambotenderera gore rakapera 2020 vachiti yavanoti gender audit yekuona kuti makamira sei mumisangano yese. Vapedza izvozvo vakadzokera vakanonyora vokupai chimiro chenyu vachikuratidza ndo mamiriro amakaita kuti mukwanise kunyara mugokwanisa kugadzirisa. Isa tinaomira ipopo takagadzira muconstitution kuti tinoda 50-50, takagadzira muconstitution kuti hatidi mirishonga, takagadzira muconstitution kuti tichaita kuti madzimai vakwanise kuparticipate kana kuti kumiririra nekumiririrwa asi vachipa ivo sarudzo. Saka handina kuzokwanisa kuona kuti pane kunzi nhasi nekuti patotaurwa kunzi ndofunga takatoti nonokei nokuti dai zvakanga zvakatoitwa nekuti kana kuri kutsvaga mari kana kuri kutaura nezvimwe zvinhu zvinoda kuti zvigadzirwe zvinoda nguva yakati kuti. Asi chandiri kufara nacho ndechekuti mangwana tadanwa zvakare kumusangano
neministry wewomen affairs yamaitendisonyoni kwavari kuti vari kunoburisa chinonzi strategy yewomen. Saka ndinovimba kuti pamwe ikoko nekuti mustrategy ka ukanzi unoda kuti ufambe usvika apa munotaura kuti sarini uyezve ndavanani vachaita nevabatsiri ndofunga vachanobuda nekudomwa mangwana patichaenda kumusangano iwowo. If you can just tell me in English, you say that as a result of today's meeting, the minister has called for another meeting tomorrow. Tell us a little bit about this. How important is it? The meeting, I think, is critical and important in that it is to share the strategy of the ministry in terms of how women will participate in the 2023 election. And as you know, in a strategy, there's the goal, there's the mission, and in a strategy, there's the time frame. And I would also maybe appreciate if we could then have, who is going to fund? Because when a program is being drawn or a strategy has been put on the table, it needs enablers of those who will actually make it happen. So I would want to believe maybe the ministry in its wisdom and the several partners that will also be at the launch of the charter will be also there maybe for one to take where they can actually in a basket where they can pick this one I can run with, this one I can run with. So I only hope in that we'll be able to actually have more in terms of the timeline after the meeting tomorrow. Tinoona imi semudare magara munyaya idzi dzezvematongerwo enyika kwenguva yakati uyezve mamwe madzimai vechidiki vari kuchema vachiti ivo nyaya iyi yekuti vapinde pazvigaro vanenge vachizvida asi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo munzira dzakasiyana-siyana. Imi ndapi mazwi ekusimbisa amungapewo mamwe madzimai akatarisirawo kupinda munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika? Ndingati ini pandazopedzesera ndaimba ndichiti tichakunda, we shall overcome. Ende zvinoda kungoshinga nokuda kwokuti iyo zvinezvi vanhurume kana kuti kwatinoenda kumapolitical parties vanhu vakuziva kuti madzimai vanoda kuti vamiririre. Vakuziva zvakare kuti kana mune mumiririri wemunhukadzi ndiri umwe wevamwe vagara vanga vachimirira kuparliament. Yeah, she made a guest. She's one of... Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Just hold on there. I understand that we have someone who was also at today's conference at Tenda. Welcome to the program. Thank you so much. Okay, if you can just tell us your full name and the name of your organization, then we'll go ahead. My name is Tatenda Madziro. I am from Women's Academy for Leadership and Political Excellency, WAUPE. Tell us about today's conference. We understand that there was also a delegation of female lawmakers from Malawi who attended. Give us a little bit about what you saw as a young woman attending on behalf of your organization. The conference was very insightful, with a lot of delegates and also different political parties being present to sign the Women's Charter and also pledge for gender equality as we head towards election. So we saw a lot of commitment from the political parties, civil society organizations, and also development partners to ensure that the work of gender equality goes forward, and also that we are hopeful that ahead of 2023 we are going to close the gender gap. Mombotaura nerurimi rwamai sisi Tatenda kuti zvii zvamaona pamusangano wanhasi semudzimai wechidiki anoshanda nemadzimaiwo panyaya idzodzi dzekuedza kudzidzisa madzimai kuti vapindewo munyaya dzezvematongerwo enyika. Tandaona inini chihombe ndechekuti madzimai ava nechidokwa-dokwa chekuti vange vachipinda muzvigaro zveutungamiriri. Hatisisiri munguva yekuti azonzi madzimai haachada kana kuti madzimai ari kukundika. Taona madzimai achiratidza chido chaicho chakakwana chekuti aiwa tinodawo zvakare kupinda muzvigaro zveutungamiriri, tipeiwo mukana, tigadzirewo nharaunda inoita kuti kana tinge tapinda muzviitiko izvi tichawana chinotikuwadza kana kuti chinotidzivisa. Vachitaura zvakare kumapolitical parties avo kuti kare panounzwa mazita zvakare nepanoitwa manominations, itaiwedzawo nepamunogona kuti madzimai ange achirepresentwa
uye zvakare patinopanodzwa maparty list ange achireflecta gender equality. Izvo zvinoratidza kuti madzimai vane chido chekuti 2023 takafikisa zvakare kuona madzimai akawanda kunyanya zvakare nechidiki vachipinda muzvigaro zveutungamiriri kuprofiti. Tiri kuona zvakare kuti zviri kunzi pane vaenzi vakabva kuMalawi, malawmakers kana kuti vadare, vanga varipo here pamusangano uyu? Vadare vanga varipo. Tanga tine vabva Malawi Women's Parliamentary Caucus, chairperson wavo anga aripo. Zvakare tanga tine 2 deputy ministers vanga varipo zvakare, vari members of parliament zvakare kuMalawi, and vanga vachiatenda meeting zvakare nemukuru weOxfam Malawi country representative wavo. Vese vauya vachinokuunika kwavo vane donzvo hombe ravanaro rekukurudzira madzimai ese akapinda muparliament ezvidepends kwakapinda 40 vane zvidokwa zvakuti ivava zvakare vadzokere pazvigaro zvavo in the next 5 years, zvakare vachipinza vamwe kuti nhamba yavo isadone. Izvi ndozvavadawo zvakare kuti vanyevenuruwo nevamwe vemuno muZimbabwe kuti tingaite sei pamwe chete kuti chiri tikwanise kunge tichiachiva gender equality. Vanga vane mukana wakanaka ende vachiratidza zvakare kufarira mukana watanga tinawo kuti tichiengage mapolitical parties, vakapawo zvakare solidarity speech yavo. Pane zvavataura, pane zvingadzidzwa here nevemuZimbabwe? Takanyanyotarisa panyaya yevadare vechidzimai. Chetanyanya kudzidza ndechekuti ivo mapindiro avanoita muzvipiro zvezvigaro zveutungamiriri akasununguka uye anotendera kuti vanhu vange vachipinda zvakanaka. Tikanyachotarisa vanhu vese vanga varipo kuvatungamiriri vanga varipo, vazhinji vacho maindependent candidates ava vanotaura kuti zvisi takaona kuti mapolitical parties hazvina kuchiitira zvakanaka. Tikangobuda mapolitical parties tikakwanisa kukampeina tine maindependent tikawina, and out of the 40 vanoti at most 40% yavo vanobva ivo kumaindependent, vakaita ivo maindependent vakabuda mumapolitical parties, ende vakada kudzokera zvakare in the next election vanodzokera vakasvubuduka vachiti dai zvaidzira kuno zvaitikawo because we have lots of independent candidates in Zimbabwe kubudikidza nepolarization and hoping that vati isusu tinovenza kuti muchadzidzwa kwatiri kuti nyange with or without a political party madzimai anotora zvigaro zveutungamiriri. Aiwa, tinotenda chaizvo muzvare, tatenda rambai zvenyu muri ipapo. We come back to you, Honorable Pariwa. You heard what Tatenda was saying there about her takeaway from the meeting as a young woman. Moving forward, what are your, would say, recommendations for women that want to participate in politics, especially from what you learned at today's conference? Thank you, Marvelous. What I learned today was that there's the opportunity for young women or new hands into actually playing the politics of representing people in constituencies or by young women, because the opportunity is there. We are there as mentors. I'm one of those who has actually mentored another lady to take over in my constituency, which used to be in faculty, because I saw it fit. I trained there, I moved with her, I paid for everything, campaigned for her so that she would become a member of parliament. So I think the mentors are there, and it is the view in terms of those who want to enter into the political arena to know who to approach, because some of us can give advice across the political divide. Because this is a national problem, it's a national issue. When one stands up in parliament making laws, they are making laws for the country and not for an individual. Pane zvamataurapo zvandibata kuti imi makakwanisa kuwanikwawo muchidzidzisa mumwe wevechidiki kuti azotora yatingati position yenyu kwamanga muri mudare. Titaureiwo nezvenyaya iyi, uyezve vamwe vanogona kuzviita here, zvakamira sei? Ndingangoti ndakati ndapinda muna 2000 kuma 2003 ndakaidentifya vataiti top 50 madzimai vandaifamba navo vanga vakasangana nevechidiki,
iye wechidiki ndakabva ndamuti ndiye unocoordinata madzimai saka zvanga zvisina basa kuti ndikafamba kana ndikaenda kana kupi ndichipo ivava vanhu vaifamba vachiona varwere vachibata kana kuita nhamo kana kukadii vachindiudza vachigara vari kuofisi vachishanda nacoordinator wangu. Hapana ipapa mberi ndapinda 3 terms yechipondo pandakatanga kuti iwo ndoda kuti izonge wakupinda uchishanda uriyo ini ndingazvigone ndikati unozviona nekuti ndirinyembireni ndikakubata ruoko tofamba tese kusvika wasvika ndozokubata ruoko ndakanga ndakati chii. Saka ndakafamba naye ndikamudzidzisa tikaenda kudzicheswa naimwendewo ikoko ndikaro ndiye akazenge awenyewe kuzvikoro kwataenda kwatanga tine maprograms nemaprojects econstituency development fund itotaura kuti uyu ndiye achazenge akuzotimirira asi tinoda kuti tinge tichiziva kuti aone kuti zvinofamba sei kana tichiti tiri kuita development muconstituency kwese chese chandaita ndainge ndinaye madzimai ndikashanda nawo ndichivaudza kuti vave vanogutsikana kuti akange avepo achangoshanda semashandiro andanga ndichingeita yechidiki ndikavaudza harawa nechemberedza ndaishanda nadzo ndikadziudza moso nemastructures nokuti mastructures ndiwo anozomhanya muconstituency vachifamba newe kana wakuita campaign tikazidikisana. I remember kuti pakaitika inonzi BVN yekuchicheka muconstituency pavoters roll nevari kuda kunopamizira supplementary yekuregista ndakafamba naye vanhu vachitofuka komanya vakati havachamiri tiri kumbofamba sei. Handina kuda kuti ndimusiye panguva yakaoma pekuti ini ndinobva ndanga handichamiri ikoko asi iyo wobva azosara constituency iyo yobva yazoenda kune rimwe basa. Ndakamira naye kuti tahwina kusvika taenda kunopemberera taziva kuti constituency yadzoka back muzita rebato ratanga tiita. Aiwa, thank you so much. Nekuchengetedza nekudzidzisa zvinhu zvinofanirwa kunge zvichizivikanwa nokuti vechidiki also leaders of tomorrow. Yes, thank you so much. I'm going to have to cut you off there, Honorable Paulina Mpariwa. Thank you so much. Tatenda, if you can just give me your last words as a young woman. Sorry, can you come again? Just your last words to just round up as, moving forward. Sorry, I lost the question. Can you come again? Tipewo mazwi ekupedzisira semudzimai wechidiki taakuvharisa chirongwa. All right. Mashoko angu ekupedzisira ndekuda kukurudzira madzimai echidiki kuti simba ravawana neravanaro pari zvino nekuti vange vachipinda muzvigaro zveutungamiriri varambe vanaro uye zvakare vasakanganwe zvakare kuti vanozava zvakawanda zvavanokwanisa kudzidza kumadzimai vagara varimo mupolitics akambotaura nahonorable Mpariwa. Thank you so much there, Tatenda. Wow, unfortunately, time is not on my side. I don't have any extra time like in soccer. That brings us to the end of our show. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night, Zimbabwe. And let's meet again tomorrow.